వెల్కమ్ టు DRTSPR షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్లా శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ TSPR. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. స్వామి శరణమయ్య అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నా కాబట్టి ఎన్నికలకు ముందు ధరణి ఎ బిగ్ స్కామ్, ధరణి ఓ పెద్ద కుంభకోణం ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో మనం షో చేశాం. మరి ఎందుకో ఈసారి అసెంబ్లీలో అది చర్చకు రాలేదు. గవర్నర్ ప్రసంగంలో కూడా ధరణి స్థలంలో వేరే ఇంకేదో పోర్టల్ తీసుకొస్తామని చెప్పారు. కానీ దాని అవకతవకలపై ఎందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో సమీక్ష చేస్తున్నాం. అన్ని సమీక్షలు చేస్తున్నాం. మేము సమీక్షల తర్వాత అన్ని బయటికి చెప్తామంటే దానిపై కూడా ఒక కార్టూన్ వేశారు. సమీక్ష అనుకుంటా. సమీక్ష చేస్తున్నాం, తర్వాత మళ్ళీ మేము ఢిల్లీ పెద్దలు అడగాలి. ఎందుకంటున్నంటే పొద్దున్న లేస్తే కాళేశ్వరంపై కానీ ధరణిపై కానీ పెద్ద ఎత్తున రేవంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, వారు ప్రస్తావించుకుంటూ వచ్చారు. హైదరాబాద్లోనే 10,000 ఎకరాల పైన కక్కిస్తాం, లక్షల కోట్లు, ఏదైతే కాళేశ్వరం అక్కడి నుంచి కూడా కక్కిస్తామని. ధరణి పెద్ద మోసం. ధరణి ద్వారా భూములన్నీ కొట్టేసినారు. వారికి అందరికీ, వారి బంధుమిత్రులకు కేసీఆర్ కుటుంబం, కేటీఆర్ అప్పనంగా అప్పజెప్పినడని చెప్పుకుంటూ వస్తే మనం ఆధారాలతో ధరణి సత్యం పెద్ద ఫ్రాడ్ కంపెనీ, అది కేవలం కొన్ని వేల కోట్లు చూసి తప్పించుకొని జైలుకు పోయి వచ్చినాడు. ఎన్ని వేల కోట్లు, లక్ష కోట్లు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కూడా దానిపై ఆరా తీయలేదు. అందరికీ అర్థమైన విషయమే. సత్యంను తిరిగేస్తే మేతాస్, సత్యం గోవింద మేతాస్ వచ్చింది. ఆ మేతాస్కు ధరణికి సంబంధం ఏంటంటే మేతాస్ను IL&FS కంపెనీ కొనుగోలు చేసిందని చూపిస్తున్నారు. వాస్తవానికి మేతాసే IL&FS సంస్థను కొనుగోలు చేసి ఆ IL&FS ద్వారానే ధరణి కేసీఆర్ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ వాళ్ళ తనయుడు. ఎందుకంటే కేటీఆర్ మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతా ఉన్నానంటే, నన్ను తప్పుంటే క్షమించాలే కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, మీరు దీన్ని ఖండించవచ్చు. మీరు నా షో పై వచ్చి ఆధారాలతో మీరు ఏది చెప్తే అది నేను చేయడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాను. మీరు తేజరాజు, సత్యంకు కేసీఆర్ కుటుంబానికి కనెక్షన్ ఇక్కడ కేటీఆర్, అక్కడ తేజరాజు, సత్యం రామలింగరాజు గారి కొడుకులు. ఎందుకంటే వీరిద్దరూ విజ్ఞాన్ గుంటూరులో చదువుకున్న ఆ నేపథ్యాన్ని వాళ్ళు ధరణి రూపంలో ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఆ లాస్ట్ టైం 20 లక్షల ఎకరాలు ఏమైందని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ భూమిని అడిగాం. పేదలు, రైతులు, మిగతా వాళ్ళ భూములు రోజు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ధరణి ఏ విధంగా ధరణి పట్ల ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయారు, వాళ్ళ భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి, గందరగోళం అంతా ఏంది అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఎందుకంటే పాతకాలంలో అప్పుడు కర్ణాల నుంచి మండల్ ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు సగం మాయం, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న వ్యవస్థను కాదని, ఆ రెవెన్యూ వ్యవస్థను కాదని, విఆర్ఓ వ్యవస్థను కాదని ధరణి తీసుకురావడం లెక్క అంటే రికార్డ్స్ లేకుండా మాయం చేసి 1923-24లోనే సర్వే జరిగింది నైజాం పీరియడ్లో. భూమి లెక్క వద్దా? ఎన్ని కోట్ల ఎకరాల భూమి తెలంగాణలో ఉంది? రైతులకు కావచ్చు, ప్రైవేట్ వ్యక్తుల భూములు కావచ్చు, ప్రభుత్వ భూములు, గుడి భూములు, ఇట్లా ఇతరాతర. What happened to crores of acres of land in Telangana? Maybe it may belong to private citizens, but what about government land? 20 lakh acres and more. Temple lands, different categories of lands. Only survey was held in 1922 and 23 during Nizam period. After that, there is no survey. That is why every chief minister, Rayalaseema chief minister in Andhra Pradesh, they wanted to control Telangana and Hyderabad because of this rich land bank which it possesses. ఈ ఉన్న భూమి కోసమే అప్పుడు అందరూ ముఖ్యమంత్రులు కావాలి, రెవెన్యూ మంత్రులు కావాలి అని చెప్తూ వచ్చారు. మన వచ్చిన తెలంగాణలో 2015లోనే బీజం నాటింది. నేను ఛాలెంజ్ కూడా చేశాను.
4 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, రెవెన్యూ అధికారులతో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చనిపోయాడని కూడా. అప్పటి నుంచి ఎందుకంటే కేసీఆర్ 3 ఎకరాల భూమి గిరిజనులకు ఇస్తా అన్నది ఎక్కడి నుంచో కాదు, 20 లక్షల ఎకరాల భూమి నుంచే. ప్రభుత్వ స్థలం అంత పెద్ద ఎత్తున ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఐ స్టాండ్ కరెక్టెడ్, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అటువంటి భూమిని పంచడానికే 3 ఎకరాల భూమి దళితులకు ఇస్తా అన్నాడు కేసీఆర్. దాంట్లో భాగంగానే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించేసి ఇస్తాను అందరికీ అన్నాడు. దాంట్లో భాగంగానే మిగతా అన్ని ఆ భవన్, ఈ భవన్ అన్ని కులాలకు, మతాలకు, తర్వాత స్కూళ్ళు కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు ఎవరు డివైడ్ చేయలేదు, కేసీఆర్ డివైడ్ చేశాడు. గురుకుల పాఠశాలలు, ఎందుకంటే ఈ భూమిని దీంట్లో తీసుకొచ్చి దాంట్లో అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ కమిషన్లు అనుకున్నారు, కానీ ఆ భూమినే మనం తీసుకుంటే ఏదైనా ఆలోచన వచ్చిందా అనే అనుమానం నాకుంది. తప్పని మీరు నిరూపించండి. ఐఎమ్ రెడీ. ప్రూవ్ దట్ ఐఎమ్ రాంగ్. దట్ 3 acres of land to Girijans is based out of more than 20 lakh acres of government land in Telangana, maybe more. That is why they went on announcing 2-bedroom schemes, 3 acres of land to Girijans and all, KCR. And after that, what happened? Emaindi. They got an idea. Why should we give the land to Girijans? Enduku ee bhumini వాళ్ళకి ఇయ్యాలా? ఈ భూమి చుట్టూ మనమే భూమిని అవినీతి నిధులుగా మారుస్తే ఆ నిధులతోనే ఎన్నికలు గెలవచ్చు, అందరినీ శాసించవచ్చు. డబ్బు ఇగం జగత్, డబ్బు ఇదం జగత్, పైసా పరమాత్మ, మనీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో పోయి, దట్ బికాస్ ఎవ్రీ రిసోర్స్, ల్యాండ్, వాటర్, ఎయిర్ ఆర్ మినరల్స్ బిలాంగ్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్. అన్ని వనరులు ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి చెందినవి. ఏ ఒక్కరో ఆజమాయిషి, ఏ కొద్దిమంది ఆజమాయిషి చెల్లించడానికి వీలే లేదు. ఆధారాలతో పెట్టాం. అందు గురించి మళ్ళొక్కసారి మీకు అది చూయించేసి, ఆ అన్ని ఎకరాల భూమి ఎక్కడికి పోయింది లెక్క చెప్పాలి కదా. కేసీఆర్ గారు లెక్క చెప్పాలనా వద్దా? మనం అదే అడిగినాం కదా. ఈ భూమి లెక్క చెప్పండి. 20 లక్షల ఎకరాల భూమి మేము ఇంకా ఎక్కువనే ఉందని చాలా మంది అన్నారు. నేను ఆ రోజు ఈ షో చేసిన తర్వాత కూడా ఆ భూమి లెక్క చెప్పండి. లేదు తెలంగాణలో ఎంత ఉంది భూమి సగటుగా, అదనే చెప్పండి, లెక్క చెప్పండి. ఆ లెక్క చెప్పరు, ఈ లెక్క చెప్పరు. ఎట్లా, ఎక్కడికి పోయినట్టు భూమి? 2,40,00,000 ఎకరాల, 1,40,00,000 ఎకరాల, ఎన్ని ఎకరాల భూమి తెలంగాణలో ఉంది? ఆ లెక్క వద్దా? ధరణి తెచ్చారు కదా మీరు. మరి రికార్డు అనేది తారుమారం చేసి దాంట్లో ధరణిని లెక్కించారు కదా. ఎన్ని ఎకరాల భూమి తెలంగాణలో ఉంది? దాంట్లో గవర్నమెంట్ భూమి ఎంత ఉంది? ప్రజల భూమి ఎంత ఉంది? చెరువులు, అడవులు, కుంటలు, నాలాలు, ఈ భూమి ఎంత ఉంది? గుడికి సంబంధించిన భూమి కానీ, వాక్ఫ్ ల్యాండ్ కానీ, మిగతా ఆ భూములు ఎంత ఉన్నాయి? లెక్క తేయాలి కదా. దేర్ షుడ్ బి అన్ అకౌంట్ కదా. వాట్ ఈస్ ది టోటల్ ఎకరేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ తెలంగాణ? అండ్ గవర్నమెంట్, is it 2 crores 40 lakhs, 1 crore 40 lakhs? And what about the government extent of government land? 20 lakh acres or more? Then temple lands, waqf lands. What about forests, forest land, nalas, lakes, river which are flowing, the full tank level area? Because you have already started Dharani. Where is the accountability? లెక్క చెప్పండి. ఆ లెక్క చెప్తే ధరణి మొత్తం క్లియర్ అవుతుంది. Thousands of acres of land, what happened to that? Lakhs of acres of land, what happened to that? ఏమైంది వాటికి? సో జస్ట్ పోయినసారి చూయించి, ఎందుకంటే ఈసారి టాపిక్ 5% of land who gifted to Gujarati businessmen. We are not against any citizen in this country, because Gujaratis, we respect everyone. Some businessmen who are being favored, we question them if it is not through proper channel. కొంతమంది గుజరాతీ వ్యాపారులు ఎవరైతే పైన వారికి దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయో, వారి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పెంచడానికి వనరుల దోపిడీ జరుగుతుంది. ఇట్స్ లూటింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ అగేన్స్ట్ దట్. 5% of today's topic. Who gifted 5% of Hyderabad to Gujarati businessmen?
5% హైదరాబాదును ఈ గుజరాతీ వ్యాపారులకు ఎవరిచ్చినారు? Now we are going to expose BRS plus BJP both together in this. Why Congress is not able to discuss it on the floor of the first assembly headed by Congress? Why they are keeping quiet? For how long? That is why this show is more important. 5% of Hyderabad gifted to whom? I'll show you with evidences. How can they do that? 5% హైదరాబాదును అప్పనంగా అప్పజెప్పేసి రైతుల భూములు గుంజుకొని అప్పజెప్పడం. They have even forced farmers to yield their lands in and around those government lands. ఎక్కడెక్కడైతే ప్రభుత్వ భూములు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళనంతా తీసి పెద్ద పెద్ద గోడలు, ప్రహరీ గోడలు కొట్టి ఎవరిని పోనీయకుండా చేశారు వాళ్ళ లోపలికి. దిస్ ఇస్ నాట్ క్రూయల్టీ. ఫస్ట్ అందు గురించే ఒక్కసారి మీకు గతం గుర్తు చేస్తాను. మీకు ధరణి సెకండ్ సిరీస్, థర్డ్ సిరీస్ కూడా కంటిన్యూ. స్కామ్, బిగ్ స్కామ్, వై గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్. చూడండి, ఇది జస్ట్ టు రివైవ్ యువర్ మెమరీస్. ధరణి, దిస్ ఇస్ సారీ పేజ్ 2. Yeah. Let everyone understand. I have already shown this in the last my show on Dharani, big scam. Dharani కుమ్మంక చూడండి. IL&FS కంపెనీకి ధరణిని అప్పజెప్పారు. 90,000 crores పెట్టుబడి. కీ పొజిషన్స్ ఎవరున్నారు? సత్యం కంప్యూటర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు. IL&FS. ఈ IL&FS మేతాస్ కంపెనీ. దాన్ని తిరిగేయండి సత్యం. It takes over Mehta's, but it is not IL&FS, but it is Mehta's taking over IL&FS. Let them prove. Another big scam, lines of Satyam. So Satyam, fraudulent company, Mehta's a big fraud, and IL&FS and Mehta's are together. It is a very big fraud. KCR garu, KTR garu, the TRS, BRS government should answer. TRS, BRS government, మీరు చెప్పాలి ప్రజలకు. సత్యం మేతాసే పెద్ద అవినీతి కుంభకోణం. వాళ్ళతో ఉన్నది IL&FS అని మీరు తెలిసి కూడా IL&FS కంపెనీకి ఎందుకు ఇచ్చినారు? ఎందుకంటే ఆ భూములను కొట్టేయడానికి. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? సత్యం తరీకానే కదా, డబ్బులన్నీ కొట్టేసిన తర్వాత బోర్డులు ఎత్తేస్తారు. మేతాస్, సత్యం. సేమ్ వే IL&FS మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత డిఫాల్ట్ IL&FS చేతులు ఎత్తేస్తుంది. ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, రెవెన్యూ అనేది మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆస్తి, ప్రభుత్వం ఆస్తి IL&FS కు ఎటు చూడకుండా అప్పచెప్తారా? వాజ్ దేర్ ఎనీ గ్లోబల్? డిడ్ దే మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ టు ది పబ్లిక్? ప్రజలకు చెప్పారా ఈ IL&FS కంపెనీ ఎవరు, ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఎందుకంటే రెవెన్యూ మొత్తం రికార్డు దాంట్లో ఎక్కించినారు. అంటే ప్రజల ఆస్తి, తెలంగాణ ఆస్తిని మొత్తం దాంట్లో ఎక్కించే ముందు ఈ కంపెనీ డొల్లా కంపెనీయా, దొంగ కంపెనీయా, సత్యం మేతాస్ లాగా అని చూడాల్సిన అవసరం లేదా? దీనిపై ఎందుకు అసెంబ్లీలో ఈ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో చర్చించలేదు? ఇంత పెద్ద కుంభకోణం దాంట్లో ఏముంది ఇంకా చేయడానికి? నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా. ఎందుకంటే వారు పెడుతున్నారు మీటింగ్స్ రోజు. చూడండి, IL&FS తర్వాత మీరు చూపించాను IL&FS హిస్టరీ, సత్యం, మేతాస్. ఈ 3 IL&FS కలిపే సత్యం. దీనికన్నా పెద్ద కుంభకోణం ఎందుకు ఏముంది ఇంకా? ఈ కంపెనీకి ఎందుకు ఇచ్చారు? తేజరాజు, KTR ఇద్దరు గుంటూరులో విజ్ఞాన్లో చదువుకున్నారు కాబట్టి. ఇది తప్పైతే ప్రూవ్ చేయండి. ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ బ్యాక్. వీళ్ళు కలిసి ఏం చేస్తారు? IL&FS కంపెనీ డిఫాల్ట్ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి కదా, ఆయననే ముఖ్యమంత్రి కదా. ఇంతమంది అతిరథ మహారథులు ఉన్న BRSలో, TRSలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా చర్చించినారా? Did they discuss it on the floor of assembly that IL&FS defaulted? We do not know what to do. What is their background? And what is the punishment we should give to IL&FS? How should they be punished as per law? Because it is the government property. It is the property of people. ప్రజల ఆస్తులు, గవర్నమెంట్ ఆస్తులు అన్న కూడా ప్రజల ఆస్తులు.
దాంట్లో పొందుపరిచినారు కాబట్టి వాడు నేను చేతులు ఎత్తేసినాడంటే ఆ రికార్డ్ అంతా ఎక్కడుంది? మరి అసెంబ్లీ సాక్షిగా చర్చించాలా వద్దా? ముఖ్యమంత్రి గారు, అప్పుడు రెవెన్యూ మంత్రి గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు ఈరోజు పెద్దగా చెప్తా ఉన్నారు కదా, ఎందుకు చర్చించలేదు? విపక్షాలు కూడా దీంట్లో విఫలమైనాయి. బయట మాట్లాడినారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా, ఎందుకు ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోయినారు? ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, ఇప్పుడైనా మొదటి దాంట్లో మీరు చర్చించారు. ఎందుకంటే అవినీతి 6 గ్యారంటీలు. ఈ 6 గ్యారంటీలకు మీకు కావాల్సిన డబ్బు అక్కడ కాళేశ్వరం, ఇక్కడ పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడతలేరు. అది ఒక పెద్ద స్కామ్, ఎందుకు మాట్లాడతలేరో ముఖ్యమంత్రి గారు. పంపులు, మోటార్లు, బిహెచ్ఎల్, ఐఎమ్ ది కంప్లైనెంట్. ఈరోజు వేరే దానికి మళ్ళా వస్తాం. కాళేశ్వరం, ఐఎల్ఎండ్ఎఫ్ఎస్ డిఫాల్ట్స్, ఐఎల్ఎండ్ఎఫ్ బోర్డు ఎత్తేసిండు వాడు సత్యం మేతాస్ లాగా. అప్పుడు ఏం చేశారు? దానిని తీసుకుపోయి ఫాల్కన్ కు అప్పచెప్పారు. ఇది చట్టబద్ధమా? ఈజ్ ఇట్ లీగల్? కెన్ ఎ కంపెనీ who has been allotted Dharani, IL&FS, can it say, I am bankrupt, I am going to sell this to Falcon? ఏంది తెలంగాణ భూములు ప్రజల ఆస్తి లేక ఒక బిజినెస్, ఒక వ్యాపారమా? హౌ కెన్ ఐఎల్ఎండ్ఎఫ్ఎస్ సెల్ ఇట్ స్టేక్ టు ఫాల్కన్? వారికి ఉన్న ఐఎల్ఎండ్ఎఫ్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి దాంట్లో షేర్ను ఏ విధంగా ఫాల్కన్ కంపెనీకి అమ్ముతారు? దీన్ని ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయలేదు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు క్యాబినెట్? పెద్ద కుంభకోణం ఇది. దాని తర్వాత ఆ ఫాల్కన్ కూడా ఎవరయ్యా అంటే వాళ్ళు మళ్ళా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ పీటీఈ, సింగపూర్ బేస్డ్. ఇది తీసేశారు ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి. మేము అన్ని శోధిస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్లైన్లో నుంచి అంత సమాచారం వెళ్ళిపోతుంది. దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు, మౌనంగా ఉన్నది? కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియంది అవుతుందా ఇది? 5% హైదరాబాద్ అమ్మేసినందుకే వాళ్ళు కామ్గా ఉన్నారా? వాళ్ళు జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే యావత్ తెలంగాణ ఆస్తి భూములు, అటువంటి భూములను అప్పనంగా ఐఎల్ఎండ్ఎఫ్ఎస్ అప్పచెప్తే ఏం మాట్లాడలేదు కేంద్రం. మళ్ళీ ఐఎల్ఎండ్ఎఫ్ఎస్ చేతులు ఎత్తేసి బ్యాంక్రప్ట్ అని ఫాల్కన్ కు అప్పచెప్పేటప్పుడు, ఎందుకంటే స్టేట్ ఆస్తి ఇది, ప్రజల ఆస్తి ఇది, కేంద్రం మాట్లాడలేదు. ఫెడరలిజం అంటారు, ఇదా ఫెడరలిజం? అవినీతిలో ఫెడరలిజం చూపిస్తారు, మామూలుకి వచ్చే వరకు ఫెడరలిజం ఉండదు. ఇది హెడెడ్ బై ఎవరు? సుబ్రహ్మణ్యం రామచంద్రన్ ఎవరు మీకు తెలియదా? సుబ్రహ్మణ్యం రామచంద్రన్ అనేవాడు చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళు. ఎందుకంటే అప్పుడు సత్యం కుంభకోణం అయినప్పుడు తెలివిగా రామలింగరాజు వాళ్ళ పిల్లలు కలిసి ఈ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ వేరే వేరే కంపెనీలకు పంపారు భారతదేశంలో. కొందరిని సింగపూర్కు, కొందరు దుబాయ్కి. తెలివిగా మళ్ళీ వాళ్ళే రీగ్రూప్ అయి వేరే వేరే కంపెనీల పేరు మీద మొత్తం సత్యం ఎగ్గొట్టినటువంటి, సత్యం దొంగతనంగా దాచిపెట్టినటువంటి ఆస్తులన్నీ ఒకటొకటి తీసుకొని వేరే వేరే కంపెనీల ద్వారా. ఎందుకంటే అందుగురించే చెప్పాను, ఆయన ఒప్పుకున్న 7,000-9,000 కోట్ల స్కామ్ కాదు, బిగ్గర్ స్కామ్. బట్ ఈవెన్ బీజేపీ ఎన్డీఏ డిడ్ నాట్ బాదర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. వై? సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ పీటీ సింగపూర్ హెడెడ్ బై సుబ్రహ్మణ్యన్, alleged employee of Satyam, even website has been closed. Let him prove me wrong that he was not an employee of Satyam. I am ready to host them. Let Mr. Subramaniam Ramchandran or Satyam Mehta, let them come forward. Stay that man was not at all associated with Satyam. Then who is Falcon? Again here see. Falcon is Philippines company. Now it is subsidiary of Singapore Falcon Investment Advisors. Philippine company is original Falcon, and through that it's subsidiary. అదే చెప్తున్నాను, దే హావ్ రీలొకేటెడ్ ఆల్ సత్యం ఎంప్లాయీస్ అందరిని అక్కడిక్కడ చిన్న భిన్నం చేశారు. సబ్సిడరీ ఆఫ్ సింగపూర్ ఫాల్కన్ హెడెడ్ బై సుబ్రహ్మణ్యం. సో దిస్ ఇస్ ది క్రైమ్. Sorry, then I'll show you. Then later on what happens? Falcon, it comes to Quintella evaru? Sridhar Ghadi. I have shown you last time also. Like Subramaniam Ramchandram, Sridhar Ghadi is also an ex-Satyam employee. Sridhar Ghadi is ready with this company. He floated in 2015 itself. See, distinguished Satyam, 7,000 crore frauds he agrees in 2009. IL&FS, another fraud 2018-19. IL&FS తీసుకున్నది సత్యం, మనం ధరణి సైట్ తీసుకున్నది.
Satyam 7,000 కోట్ల fraud. IL&FS 2018-19 another big fraud, 90,000 crores. Now Dharani, another major scam, lakhs of acres gone. They have been given to their own builders from dash places. Sir, Vamsiram, Phoenix, and just DSR Group, Raja Pushpa, then My Home. How are they getting thousands of acres of property? వేల కోట్ల ఎకరాలు ఇంకా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి. So this is a big fraud. Quantella is ready, floated in 2050. 2015 లో Quantella company was floated. Now it is under Quantella. How can a government regulated department can transfer it to IL&FS and IL&FS can sell it to Falcon to Quantella? In between, there is another name for Falcon also, Terra ISIS. ఇన్ని దొంగ పేర్లు, దొంగ లూటీలు, లైక్ సత్యం ఫ్రాడ్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాడ్. దీనిపై అసెంబ్లీలో ఎందుకు చర్చ? ఆధారాలతో బయట పెట్టాం, కనెక్ట్ చేశాం ఇంత క్లియర్గా. ఇంకా అందుగురించే వాళ్ళకు ఇంకా అవసరానికి కావాలని ఇదే Quantella Technologies Private Limited. It is floated in 2015, mind you, when Dharani was initiated. So they knew they are going to sell it to IL&FS, then Falcon, then it will come back to Quantella. They're all ready to and prepared. So it is a big game. So I'm showing you Gadi Raj, Sridhar Raju, Rudra Raju, Prasada Raju, Venkatavara. Are they not related to Satyam? So these are the people. చూయించాను కాబట్టి నేను చూయించి క్లియర్గా వెళ్ళిపోతున్నాను ఫాస్ట్గా. Now you see. Terrasys Technologies Limited, formerly known as IL&FS Technologies. వాళ్ళ పేర్లు కూడా చూడండి, how they have changed. You go and check Terrasys ఏంది, formerly known as IL&FS Technologies. How they have changed, how they have land records on Dharani portal safe and secure, reassures Telangana government align. చూడండి, ఇది ఎప్పుడు the concerns were when people expressed concerns when IL&FS sold. చూడండి, last week bankrupt non-banking lender IL&FS Group sold its subsidiary Terrasys Technologies, which runs the Dharani portal, to Makati Philippines based investment company Falcon SG Holding Philippines. ముఖ్యమంత్రి ఏం కాలేదు, డోంట్ వరీ అని చెప్తున్నాడు. డోంట్ యూ థింక్ హీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఇప్పుడు ఆయన బాధ్యుడు కాదా? ఏం కాదని చెప్పాడు. ఎట్లా ఎవరైనా అమ్ముతారా ఇట్లా ఈ విధంగా? మన తెలంగాణ భూములను, ప్రభుత్వ భూములను చూసే కంపెనీ, ఆ కంపెనీకి ఏం హక్కు ఉంది? పబ్లిక్ డొమైన్లో లేనే లేదు. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చూడండి అంతా. Last week, bankrupt non-banking lender IL&FS Group sold its subsidiary Terrasys Technologies Limited. దాంట్లో ఇది ఒక భాగం, ఫిలిప్పీన్స్ కంపెనీకి. కెన్ దే టేక్ ఓవర్? రైతు బంధు దాని నుంచే అన్నారు ఆయన. రైతు బంధు ఎట్లా వస్తుంది? ధరణి పోతే మళ్ళీ ధరణిని ఈ విధంగా ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే మీరు ఏం చేసిండ్రు ముఖ్యమంత్రి గారు? ఇది మోసం కాదా? మన వివరాలన్నీ బయటికి పోలేదా? చూడండి, వ్యాపారం అయిపోయింది. ధరణి ఈజ్ ఎ బిగ్ బిజినెస్ ఫార్ దిస్ IL&FS కంపెనీ and Terrasys Technologies, Falcon, then next Quantella. Just showing you fast, I'm running through. ఇక్కడ చూడండి, ILM takes over Mehta setup. చూశారు కదా, ది లింక్ టు సత్యం. దీన్ని తిరిగేయండి సత్యం. This is the show which I have done. అన్ని ఆధారాలతో. See, then Falcon. So this is it. Then I'll come to the subject proper. ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంది కదా ఈ మోసం. సో దాంట్లో ఒక్కొక్క ఆల్రెడీ చెప్పాను. సిరీస్ ఎల్బీ నగర్ ఎవరికి ఇచ్చినారు, లైక్ వైజ్ అక్కడ నార్త్ సైడ్ హైటెక్ సిటీ సైడ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ దట్. నౌ వీ విల్ కమ్ టు టుడేస్ షో.
ఈ రోజు షోకు 5% ధరణిలో సెకండ్. భూములు ఎట్లెట్లా కొట్టేసినారు సిరీస్ చూశారు, కొన్ని చూపించాం. దెన్ అక్కడ తెల్లాపూర్ అక్కడ ఏ విధంగా భూమి మాయమైతున్నాయో అది చెప్పాను మీకు. మళ్ళీ తెలంగాణ అసెంబ్లీ శాసనసభ దీనిపై చర్చించలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆధారాలు ఇస్తున్నా. 5% ఆఫ్ హైదరాబాద్, 5% హైదరాబాద్ను అప్పనంగా వీళ్ళు కొన్ని కంపెనీలకు దారాదత్తం చేశారు. ఎవరి హక్కు అని, ఎవరి అయ్య సొత్తు అని. ప్రజల సొత్తు కాదా? 5% ఆఫ్ హైదరాబాద్. వై am I saying is 5%? హైటెక్ సిటీ అంత వెస్ట్, అది పశ్చిమం. హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, కొత్తగూడ ఈ ప్రాంతాలు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంతా కూడా హైదరాబాద్ పశ్చిమం. దే ఆర్ హైదరాబాద్ వెస్ట్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్ నౌ. బిహైండ్ హైదరాబాద్ వెస్ట్, kindly understand, behind Hyderabad West there is another big scam. There is another big scam. ఈ హైదరాబాద్ పశ్చిమం, హైటెక్ సిటీ, కొండాపూర్, కొత్తగూడ, ట్రిపుల్ ఐటీ, గచ్చిబౌలి వెనకాల ఉండే భూముల దందాని ఈరోజు DRTSPR ఛానల్స్ ధరణి సెకండ్ సిరీస్. 5% హైదరాబాదును అప్పనంగా గుజరాతీలకు అమ్మింది ఎవరు? కేసీఆర్, కేటీఆర్ గారు, నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు. మీరు జవాబు చెప్పాలి. ఎవరికి అమ్మారు అప్పనంగా? ది ల్యాండ్ బిహైండ్ దిస్ హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ వెస్ట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ 111 GO. It connects to the Bangalore. That is why we said Hyderabad West and Hyderabad Southwest, because from Hyderabad West behind Kondapur, Kottaguda, Madhapur, High-Tech City, Gachibowli, the 111 GO land starts. That area and the other plain area constitutes today's 5% Hyderabad donated or given to 5% of Hyderabad given to Gujarati businessmen by KTR, KCR, BRS and Mr. Modi and Amit Shah, BJP. Is there any nexus? I am questioning them. If there is no nexus, why you kept quiet? To prove that there is nexus, I am going to show you. So now you understood. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? దీని వెనకాల ఉన్న 111 GO భూమి అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే, చేవెళ్ళ, చందనవల్లి నుంచి మొదలు పెడితే తిమ్మాపూర్, బెంగళూరు హైవే వరకు ఈరోజు మనం తీసుకుంటున్నాం. 30,000, 40,000 ఎకరాల భూమి హంఫట్. దట్స్ వై ఐ సెడ్ 5% ఆఫ్ హైదరాబాద్ అప్పనంగా ఇచ్చేశారు. అంటే ఇవి ప్రభుత్వ రంగ భూములు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే, ఇంప్రెస్ యూ, అలాంగ్ విత్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ల్యాండ్స్. ఏం చేశారయ్యా వీళ్ళంటే, ఈ ప్రాంతములలో ఇది చూడండి మీరు, ప్రజ్ఞాపూర్, జగదేవ్పూర్, ఇవన్నీ. I'll try to magnify if it is possible. I don't think so. ప్రజ్ఞాపూర్, గజ్వేల్, చంగారెడ్డి, కంది, ప్రస్తుతం ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్, షాద్ నగర్, కందుకూరు, యాచారం, చౌటుప్పల్, భువనగిరి, ఇక అనుసంధానమయ్యే నగర ప్రధాన రహదారులు. ఇక్కడ ఈ భూమి సంగతి నేను చెప్పేది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎలియనేషన్ నేను చెప్పేది ఇదంతా కూడా మీకు. దిస్ ఇస్ అ బెటర్ ఇమేజ్. ఈ భూముల సంగతి నేను చెప్పేది. ఈ చుట్టూ ఉన్న ప్రభుత్వ భూములు ఎన్ని ఎకరాలు అంటే మీరు ఊహించని రీతిలో పెద్ద ఎకరాలు. ఇక్కడ ఇది షాద్ నగర్, ఈ రోడ్డు నేను చెప్పేది. ఇక్కడ ఈ హైటెక్ సిటీ, ఇవన్నీ వీటి నుంచి వెనకాల వచ్చే భూములే ఈరోజు మనం చర్చిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ భూములలో ఏమి జరిగింది? ఇక్కడంతా చందనవల్లి నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ మళ్ళీ హైవే, నేషనల్ హైవేకి వచ్చేసి జాయిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ బెంగళూరు హైవే అంటే అక్కడ గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, మాదాపూర్, కొత్తగూడ, గచ్చిబౌలి వెనకాల ఉన్న భూమి 111 ఏరియా అంతా కూడా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ షాద్ నగర్
తిమ్మాపూర్ దే జాయిన్ అట్ బెంగళూరు హైవే. బెంగళూరు హైవేని కలుస్తుంది. ఈ ఉన్నటువంటి 30,000 ఎకరాల, 40,000 ఎకరాల, 50,000 ఎకరాల లెక్క చెప్పాలి. కేసీఆర్, కేటీఆర్ రెండో సవాల్ మీకు. ధరణి 20 లక్షల ఎకరాలు ప్లస్ ఈ 30-40 ఎకరాల లెక్క మీరు చెప్పాలి. ప్రభుత్వ భూమి ఎంత ఉంది, రైతుల నుంచి మీరు దొబ్బిన భూమి ఎంత ఉంది, ఏ కంపెనీకి ఎంతెంత భూమి ఇచ్చినారు, ఎందుకు ఇచ్చినారు, వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ in these areas behind high-tech city, Kochiboli, Kotapur, Kondapur. How much government land is there? How much government land has been given to companies? Which are those companies? And how much of the land you have extracted from farmers in the name of development? This is what this show is all about. Why Telangana Congress could not discuss it on the floor of the assembly? Everything is there. Last show itself, I have cleared everything. It is in the public domain. I have shown the companies also. అన్ని కంపెనీలు కూడా ధరణి పెద్ద కుంభకోణం అని పెట్టాం. ఎందుకు వారు దాని పట్ల శ్రద్ధ చూపించలేదో వారే జవాబు చెప్పాలి. Now I will tell you. You remember this? తిమ్మాపూర్ నుంచి మీరు పక్కకు వస్తే, when you come from తిమ్మాపూరు టువర్డ్స్ ఇట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంటే, మనం హైదరాబాద్ నుంచి పోతుంటే టువర్డ్స్ రైట్ మీకు తిమ్మాపూరు, అక్కడ నుంచి వస్తుంటే లెఫ్ట్ వస్తుంది, రైట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ తిమ్మాపూర్ కన్హా శాంతివనం. కన్హా శాంతివనం. Did anyone hear? Our Honorable Prime Minister visited the place. Why did he visit in the midst of the election campaign? మొన్న నవంబర్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో వచ్చి ప్రధానమంత్రి ఎందుకు పోయారయ్యే కన్హా శాంతివనం అడగాలి. ఎందుకంటే అక్కడ కన్హా శాంతివనం చెన్నై నుంచి వారు వచ్చారు హైదరాబాద్కు, అక్కడ క్లోజ్ చేసి ఈ ప్రాంతంలో వచ్చి రైతుల నుంచి తక్కువ ధరకు భూములు లాక్కున్నారు. ఆశ చూపి దే పర్చేస్డ్ ల్యాండ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫార్మర్స్ అట్ ఎ వెరీ చీప్ రేట్. Very cheap rate. And government also in the form of KTR, KCR, they forced farmers to sell their lands in the name of development. I'll come with another company. Then what happened? Then I'll show you. Ikkada chudandi. Kanaha Shantivanam is a private incorporated on 10th November 2009. It is classified as non-government company and is registered at Registrar of Companies, Hyderabad. Its authorized share capital is rupees 200,000 and it is paid up capital is 100,000. It is involved in others. ఇది 200,000 crores. వాళ్ళే చెప్పాలి. They have to tell us. Or it is 2 lakhs for common man's interest. See how cleverly they have put this. Directors of Kanha Shantivanam are Ananta Kumar Dometi, Sham Sundar Malik Vadlamani, and Ulhas Rao Kumble. Who are these? You go and search, you will get the link. Kanaha Shantivanam's corporate identification number is so and so. Its email address is so and so. So, it is a corporate company. ఇదొక కార్పొరేట్ కంపెనీ. మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి ఏ ముసుగులో వచ్చాడు అక్కడికి, అది చూద్దాం. దూద్ కా దూద్, పానీ కా పానీ. పాలకు పాలు, నీలకు నీలు. మరి అక్కడ ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది మీకు అవన్నీ చూపిస్తాను. There is some technical snag has come. They're not allowing me to open this. I'll try to show you from there itself. చూడండి ఇక్కడ. This is where this organization is located. చూడండి, నేను చెప్పాను కదా వికారాబాద్, చేవెళ్ళ అక్కడ నుంచి కొట్టేస్తున్న ల్యాండ్స్ ఏ విధంగా కొట్టేస్తున్నారో
It is for your own. How this is a big scam. No. So this is a big scam. Just check. Shantivanam, a temporary close. Chuvandi. I am trying to give you all the clue. How this side of Churchara, Hyderabad, behind this is the area. Vikarabad, Pargi, Shadnagar. Then it will go to Maheshwaram. This is the Shantivanam. Got my point? I've told you now. This is Hyderabad West, Miapur, Hyderabad Ikadanta, Gachibowli, all. Behind that, this area starts. Kanaha Shantivanam. Is it clear? మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మొదలైంది చూడండి. ఏ విధంగా షాద్నగర్కు కనెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి. వికారాబాద్ ఇదంతా మియాపూర్ ఇక్కడ వెనుక వికారాబాద్, పరిగి, చేవెళ్ళ, అక్కడ నుంచి షాద్నగర్, ఈ వెనకాల ప్రాంతం అంతా. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. దిస్ ఇస్ ది నంబర్. First, then I'll close this. Then I'll come to another one. If I can open another. I wanted to show you the Honorable Prime Minister's. Okay. Devaki Kanha Shanti Vanam. I have shown you the original Kanha Shanti, but now I am showing you the previous directors list also. Madhusudan Rao Kotapalli, Sham Sundar Malik, Vadlamani, Madhava Kumar Vanam. వీళ్ళంతా ఎవరు? You explore. మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఈ కంపెనీ ద్వారా ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి ఎందుకు వస్తున్నాడో we will hear from his own words. Sunday, we had the honor and privilege of a visit by Honorable Prime Minister Narendra Modi. He'll be here around 11 o'clock. There will be huge rush and there will be a lot of security related steps taken. Last time when we encountered a big problem when President arrived here, they closed the gates 2 to 3 hours before and don't let anyone come inside the ashram. So I wish you all park yourself here within the ashram. If possible, those who are coming from distant places like Vijayawada, Vizag, Kurnool, I can't name all the centers, but we do expect at least all the preceptors, volunteers and very active abhyasis to honor his presence and meditate together with him. This is not going to be a political visit. It is going to, he said, since I'm coming and my visit to this ashram is overdue, we will meditate together. That is the only plan. So, hope to see you coming Sunday, 26th of this month. Thank you. This is the poster. November 26th at 11:30 AM in the midst of election campaign. ఎన్నికల ప్రచారం నుండి ప్రధానమంత్రి గారు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? అదేవిధంగా ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టు
భారతదేశ President of India also was part of this. They have visited, so they can draw huge people. I'm showing you. Why am I showing you this area is? ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే 111 జీవో కింద ఆనుకొని ఉన్నటువంటి భూములు, అందు గురించి ఆ 111 జీవో ఎత్తేయడానికి కారణం ఇది. ఏ పార్టీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా 111 జీవో పట్ల వ్యతిరేకత చూపడాలి. కేవలం కొన్ని ఛానల్స్ దాంట్లో మనం ఆధారాలతో బయట పెట్టినాం. ఎవరు మాట్లాడలే, అంత బిజినెస్ ఓరియంటెడ్. ఆ సౌత్ వెస్ట్ పార్ట్ ఇదంతా కూడా 111 జీవో కాకుండా మిగతా అంతా కూడా దాంట్లో కలిసి ఉంటుంది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్, 1000 ఎకరాల భూమి, దళితుల చిన్న చిన్న రైతులు, దళితులు, యాదవులు, తర్వాత ముదిరాజులు, రెడ్లు, చిన్న చిన్న రైతులు వీళ్ళు. అక్కడ వాళ్ళ భూమిని తక్కువ ధరకు అప్పనంగా కొట్టేసారు వీళ్ళు. మళ్ళీ అక్కడ సీతారామస్వామి టెంపుల్, ఆ గుడికి సంబంధించిన ల్యాండ్ కూడా ఉంది. ఆ ల్యాండ్ ఏమైంది? ఎన్ని వేల ఎకరాలు దానికి సంబంధించిన, అట్లా ఎన్నో గుళ్ళు దేవుడు మాన్యాలు అక్కడ ఎక్కడికి పోయినాయి? వాట్ హ్యాపెన్ టు సీతారామస్వామి టెంపుల్? దిస్ ఏరియా ఇస్ లైక్ ఏ హైదరాబాద్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ ఏ పిజ్జా ఆర్ ఏ చపాతి. One piece. Now this southwest, thousands of acres has been given to Gujarati businessmen. Now they have come up with this Kanaha Shanti Vanam. Why did they leave Chennai? Why did they come here? Who is funding them? And what is that they are doing? ఇక్కడ వచ్చేసి why is that they are constructing huge walls? ప్రహరీ గోడలు పెద్ద ఎత్తున కనహా శాంతి వనం వాళ్ళు కట్టేసి రైతులు పోకుండా, పశువులు కూడా గ్రాసానికి పోకుండా, పశువులకు మేత కూడా దొరకకుండా పెద్ద పెద్ద ప్రహరీ గోడలు కట్టేశారు వీళ్ళు ఇక్కడ. They have constructed huge walls, not allowing the small time villagers, farmers, including animals, to go and graze for their food. Who has given them such permission? How can they construct? What happened to land ceiling? How can companies, I've shown you, because why I've shown you, this is a company. And through that company, they diverge. Land banks, how much a company can hold, and what is the purpose? అక్కడ ఈ భూమి చుట్టుపక్కల ఈ గవర్నమెంట్ స్థలం ఉందా లేదా? సీతారామస్వామి గుడి భూమి ఉందా లేదా? ఆ భూమి చుట్టూ ఏమైంది? ఆ భూమికి ఏమైంది? కనహ శాంతివనం చుట్టూ ఉన్న ప్రహరీ గోడలు అటువైపు ఇటువైపు ఉన్న ప్రభుత్వ భూమి కానీ, గుడి భూమి కానీ ఏమైంది? ఈ విధంగా తక్కువ ధరకి ఇచ్చి కొన్నాడు. ఆ రోజు 5 లక్షలు 10 లక్షలకు ఇచ్చి కొంటే ఈరోజు ఎకరం 1 కోటి 2 కోటి రూపాయలు అయిందా లేదా అక్కడ? ఈ విధంగా వ్యాపారవేత్తలు వచ్చి అన్యాయంగా రైతుల నుంచి ఆశ చూపి వాళ్ళతో భూమి కొంటుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? What is the government doing? When they were buying land from small and poor farmers belonging to Dalit, Yadavs, Mudiraj community and Reddy community, small time farmers, they've enticed them. They bought this land for a cheap rate. Now what is the rate today? Can government allow such type of companies to come here in the name of some yoga or meditation? I've shown the profile of the company. They can prove me wrong. If I am wrong, I am ready to correct. Kindly correct me. But how can they buy so much of extent of land and construct huge walls restricting the movement of the villagers? They are occupying my land, my resource, my city, my Hyderabad, my Telangana. We have sacrificed our lives to attain Telangana statehood. ప్రాణ త్యాగాలు చేసి తెలంగాణను తెచ్చిన తెలంగాణలో మన భూమి, మన నిధులు, మన నియామకాలు, మన నీళ్లు మనవి కాకుండా పోతున్నాయే. $10 lakhs land, now it costs 2 crores, 3 crores. In and around, they say we are going to develop. Development is for their own center. That is why Prime Minister has visited. That during the course of election campaign, serious election campaign. That is why they were saying we will contest from Mahbub Nagar. Everywhere they were saying, giving in hints. Why? Is it not for this reason?
20 lakh acres or more of government land, and southwest, a small part, 5% of Hyderabad, taken away by this. Now I'll come to another company. India's costliest apartment in picture. BK Goenka buys XXX penthouse in Mumbai for rupees 240 crores. Mr. Kalvakuntla Taraka Ramarao garu, you have, and Chandrasekhar Rao garu, you have to answer the people. He is none other than the owner of the well-spun company, which you have promoted extensively from that Pargi, Chevella towards Bangalore highway. You have given land to him at a cheaper price. You have vacated Chandanavalli. I have done a show on. Without paying proper compensation, Mr. KTR, KCR, and Congress government also, you have to understand. Small time, this thing they have paid compensation to a man who is buying India's costliest apartment in pictures. See these apartments. BK Goenka buys XXX penthouse in Mumbai for rupees 240 crore. Anta sampada undi. అతి ఖరీదైన ఫ్లాట్ ను 240 కోట్లు పెట్టి కొన్న బీకే గోయంకా వెల్ స్పన్ కంపెనీకి మీరు ప్రభుత్వ భూములు ప్రజల చేత రైతుల చేత చందనవల్లి నుంచి గుంజుకొని తక్కువ ధరకు ఆయనకు అమ్మడంలో అర్థమేంది మిస్టర్ కేటీఆర్ కేసీఆర్? Now why Congress government did not discuss, why it is not discussing this on the floor of the assembly? Is this not a fraud? This man is going and buying a flat for 240 crores. You are here not able to pay proper compensation with the Congress government brought in 2013. How they have played that with Kaleshwaram and everywhere. That package is rehabilitation package, resettlement and rehabilitation packages, triple R. This is a biggest scam. That is why southwest of Hyderabad, beyond high-tech city, biggest scam is happening. That is why from Timmapur, I am leveling allegation against you, Mr. Modi and Amit Shah. Timmapur nunchi railway underpass, it has been constructed in 3 to 6 months time or 9 months maximum. Is it wrong? Can any railway underpass bridge, now Malkaji people are suffering. How long they have been years together. South Central Railway, you should also answer this. How did you and why did you construct a underpass at railway underpass at Timmapur at such a speed? Mr. Modi and Amit Shah, is this not the nexus between BRS and BJP? And KTR, KCR lays 100-feet roads through the Chandan Valley and all connecting Bangalore highway. Just imagine to the airport, international airport. You see, they are laying 100-feet roads. 100-feet road, kota roadlu, ee Chandanavalli nunchi malla Timmapur nunchi mana airport ki ఏ విధంగా చేస్తున్నారు? ఒక రైల్వే కింద అండర్ పాస్ బ్రిడ్జ్ కూడా సంవత్సరాల తరబడి మల్కాజ్గిరి ఉదాహరణ. అక్కడ వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నా అక్కడ ఏం లేదు కానీ ఇక్కడ 9 నెలల లోపే రైల్వే అండర్ పాస్ అవుతుంది. పెద్ద పెద్ద రోడ్లు వీళ్ళన్నిటికీ కనెక్ట్ చేయడానికి అప్పనంగా రైతుల చిన్నకారు సన్నకారు దళితులు ముదిరాజులు యాదవులు రెడ్ల భూములను గుంజుకొని తక్కువ ధరకు అక్కడ చందనవల్లిలో సరి అయిన నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా ఈ మహానుభావునికి ఇతను 240 కోట్లు పెట్టి ఒక పెంట్ హౌస్ కొంటాడు. అతనికి భూములు ప్రభుత్వ భూములు మరియు చిన్నకారు సన్నకారు రైతుల భూములను అప్పనంగా దోచిపెట్టడం ఇది పెద్ద స్కామే కాదా? ధరణిలో ఇది రెండో భాగం. ధరణి ఎందుకంటున్నా అంటే ప్రభుత్వ భూములు ఈ చుట్టూ చందనవల్లి నుంచి తిమ్మాపూర్ బెంగళూరు హైవే వరకు ఈ రోడ్డు ఈ ఎక్స్టెంట్ లో ప్రభుత్వ భూములు అనేకంగా ఉన్నాయి. Plenty of acres of government land. So silently they come and in the name of business promotion, they take away these valuable lands from farmers and adjoining government lands is pulled in together and given to them
at a throwaway price, or even you don't know because there is no survey. Now records have gone with Dharani. This is a biggest scam. I am saying 30,000 to 50,000 acres or more of land in this area. What happened to that land? Give me the details of 30,000 to 50,000 lands in between Timmapuru and Chandanavalli area. The Hyderabad, Cheguru, many villages are there adjoining. What is the extent of government land in these areas? How much land has been given to Welspun and Kanaha Shantivanam or another companies, whether it is Amazon or other companies there, Microsoft and all sorts of companies? How much, what is the extent of land given? At what price did you give? And what are the benefits to the government and to the local people? The farmers who have shared their lands, what is the benefit to them? మీరు అప్పనంగా దోచిపెట్టిన ఈ 30,000 50,000 ఎకరాల లెక్క చెప్పండి. ప్రభుత్వ భూమి ఎంతుంది? చిన్నకారు సన్నకారు రైతుల భూమి ఎంతుంది? సీతారామస్వామి గుడి భూమి ఎంతుంది? ఏ ఏ కంపెనీకి ఎంత ఎంత భూమి ఇచ్చారు? ఎంత ధరకి ఇచ్చారు? ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి ఎంత ఖజానాకి ఎంత వస్తుంది? దాని ద్వారా ప్రజలకు ఏమి లాభం చేకూరింది? ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా? మళ్ళీ వాళ్ళ ల్యాండ్ రీసెటిల్మెంట్ ఉంది, అది చేశారా మీరు? ఈ కంపెనీలకు మీరు ఎందుకు దోచిపెడుతున్నారు? ప్రభుత్వ భూమి, ఇంత పెద్ద ఎత్తున భూమిని ఇంత ఫాస్ట్గా అండర్ పాస్ అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కడుతుంది. మీరు రోడ్లు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లు వేసిస్తారు, డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టలేకపోయినరు. సామాన్యులకు రోడ్లు నాలాలు సరిగ్గా చేయలేకపోయినరు హైదరాబాద్లో. కానీ అప్పనంగా వీళ్లకు ఈ రోడ్లు వేసి ఈ అండర్ పాస్ ఇవ్వడం, ఈ ప్రభుత్వ భూములు తక్కువ ధరకు వాళ్ళకు కట్ట చెప్పడం వల్ల వెనకాల మతలబు క్విడ్ ప్రో కోనా కాదా? ఇక్కడనే అమిత్ షా గారి కొడుకు కోవిడ్-19 టైంలో హైదరాబాద్కు ఎందుకు వచ్చాడు? 2-3 రోజులు ఇక్కడ ఎందుకున్నాడు? ఇది నిజమా కాదా? Why did Amit Shah's son come to Hyderabad during COVID-19 time? Is it true or not? How can you give our lands at a throwaway price to such companies who already have lots of money? I'm showing this to prove. వీళ్ళ దగ్గర ఇంత సంపద ఉన్న తర్వాత వాడు కంపెనీ 3 కోట్లు 4 కోట్లు కొనాలి. ప్రభుత్వ భూమిని కొంటే ప్రభుత్వానికి ధర వస్తుంది కదా. చిన్నకారు సన్నకారు రైతులకు 10 లక్షలు 20 లక్షలు ఇచ్చి ఈరోజు దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ రియల్ ఎస్టేట్స్ ఇన్ దట్ ఎంటైర్ ఏరియా విత్ దట్ government land. They are going to do real estates because the land prices have gone. Unfortunately, poorer farmers who have given their land, they are at a loss, and every citizen in Telangana is at a loss because the government land is just being gifted them. They are gifting government land which belongs to every citizen just like that. అప్పనంగా ప్రభుత్వ భూమిని వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వ భూములు లెక్క ధరని తీసుకొచ్చి మాయం చేసినారనే ఈ రెండో సిరీస్లో 5% of Hyderabad donated to Gujarati businessmen with evidences on your screen. Anyone can challenge us. We are ready to invite them, prove us wrong. ఎవరైనా రావచ్చు, మేము తప్పని చూపించవచ్చు, మాకేమి ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటున్నామంటే ఇది ఇంత పెద్ద ఎత్తున లూటీ జరుగుతుంటే మీరు ఎట్లా ఊరుకుంటారు? What is the link between Union Ministry, Home Minister Mr. Amit Shah's son and Welspun Group, Goenka Group and Adani? I'm going to show you how Adani is linked to Welspun again. How can they take away our resources? If they want to set up an industry, let them pay the market rate to the government as well as also to the farmer. They are buying at 10 lakhs. Now the rate is more than crores. In crores now. Is the farmer not at a loss? And what is happening? By disposing him of the land, you have made him a labor, cheap labor permanently and lifelong. In his own land, now he is going to come and work for his livelihood. See how can Prime Minister of India go and attend such meeting? And how can Welspun, from where is that money? Who is donating Welspun? And who is donating to Kanha, Shantivanam? How are they buying? From where are they buying, Swamiji? At cheaper rates, Swamiji.
You are asking us to meditate. Fine. I'm a doctor into journalism. Calmness of mind is more important. But why are you buying at a cheaper rate from farmers? Now, don't you think the cost of the land has gone up there? If that is the case, Swamiji, if you are meditating for peace, first, don't you think we should not cheat our own conscience? Why don't you pay the poor farmers from whom you bought at a cheaper rate? Now you got such a big, huge land bank. Why are you buying such extent of land? For what purpose? Is it not a corporate company? Can any company hold hundreds, thousands of acres of land on their name or in their company's name or on their subsidiary company's name? What happened to land ceiling? What is this tamasha going on in Hyderabad and Telangana? Dharani is the biggest scam. Election Commission of India, Telangana Chief Electoral Officer, they are equally responsible. When they said in Dharani, a column is there, secrecy, wherein they did not dispose anything. అక్కడ వాళ్ళు ఏమి ధరణిలో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కాలం అట్లే క్యారీ చేశారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా has allowed. Chandanavalli Industrial Area, 200 feet approach road, 2 to 3 connecting all to Bangalore Highway. 40,000 acres, Swamiji and Wellspun. The owners are actually farmers of Telangana. Don't you think that land should be given back to the farmers of Telangana? Will Congress government discuss this on the floor of assembly? As per rule of law, can they take back these lands which have been given to such karodupatis who can buy land on their own? Why should you give? వాళ్ళే కొంటారు, మీరు ఎందుకు ఇవ్వాలి వీళ్ళకు ఇంత భూమి, ఇంత ధర పెట్టి వాళ్ళు ఫ్లాట్లు కొంటున్నప్పుడు? I'm going to show you the nexus between Adani and Welspun Group. This is the nexus between Adani and Welspun. That is why I said, what is the connection between Amit Shahji's son, Adani and Welspun Group? Welspun Group, అదే అడిగాను. See. So Adani enters into cities in a different way, with different names, with different companies, because his association is more and more predominant now. 2 or 3 people, like America, they are going to loot the resources belonging to every citizen. They will become neo-rich and they fund all political parties through electoral bonds. That is why no information through electoral bonds. ఎలక్ట్రల్ బాండ్ రాజకీయ పార్టీకి డబ్బులు ఇస్తే ఆ సమాచారం మనకి ఇవ్వదు, ఎందుకంటే అది అవినీతి డబ్బు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కరప్షన్ మనీ. ఇఫ్ నాట్, వై గవర్నమెంట్ ఈస్ అఫ్రైడ్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ స్టిల్ సిట్టింగ్ ఆన్ దట్ ఎలక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్. దట్ ఈస్ వై పీపుల్ షుడ్ బికమ్ aware. Now, this is a cartoon when I said I'm doing a show. Modani. People are donating for Congress on here. He says, poor people don't know that I have already donated half of India to you. So I'm sure. So, now we will hear Mr. KTR. All the ministers in VRS who are responsible, we can always identify them through this. జీవితంలో ఎంతో సాధిస్తాం, కానీ అమ్మాయికి వరుణ్ణి చూడడం You have to pair with this ad because మాకు తగిన unfortunately this video. Electronics and Information Technology, Skill Development and Entrepreneurship, and Jal Shakti. It's another video. Sorry. Playing another video. Let's try to play this.
వెల్స్పన్ గ్రూప్ రంగారెడ్డి జిల్లా చందన్వెల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన టెక్స్టైల్ పార్కులో యూనిట్ను తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. కొత్త ప్లాంట్లో 750 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టింది వెల్స్పన్ గ్రూప్. ఏపీ తెలంగాణలో పత్తి అత్యధికంగా పండుతుంది కాబట్టి టెక్స్టైల్ పార్క్ తెలంగాణలో సక్సెస్ అవుతుందని మంత్రి కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. వచ్చే 4 ఏళ్లలో 3 నుంచి 5,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వెల్స్పన్ ఉత్సాహం చూపడం సంతోషంగా ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. మహిళలతో పాటుగా నిరుద్యోగులకు నైపుణ్యం శిక్షణ ఇవ్వాలని ఆ సంస్థను కోరారు మంత్రి. ఇక పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు ద్వారా ఇక్కడ రైతులకు నీరందిస్తామని తెలిపారు మంత్రి కేటీఆర్. కృష్ణా వాటర్ని రంగారెడ్డి పాలమూరుకు తీసుకొస్తామని రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు ఆయన. ఆలోచన విరమించుకొని ఇక్కడికి తరలించి ఈరోజు ఆ యూనిట్ ప్రారంభోత్సవం కూడా చేసుకున్నాం. అందుకే వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఇప్పటికే 2,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 2 యూనిట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆయన చెప్పింది మీరు విన్నారు. రాబోయే 5-6 ఏళ్లలో 3 నుంచి 5,000 కోట్ల పెట్టుబడులు నేను భవిష్యత్తులో పెట్టే అన్ని కూడా ఇక్కడే పెడతానని చెప్పి చందన్వెల్లిలో పెడతానని చెప్పినందుకు కూడా వారికి హృదయపూర్వకంగా मैं कह रहा हूं सर, आपने जो कहा आपकी जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उसका भी आपने तेलंगाना के लिए आपने जो भी अपना प्लान आपने बताया उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं. సి ఆధారాలతో పెడతా ఉన్నాను. KTR and Nexus with Welspun. Why is he giving so much of land? I have shown you 240 crores is buying a flat. Can't he invest 2,000-3,000 crores and buy a land? Why should we give him? అప్పనంగా ఎందుకు ఇవ్వాలి దొరగారికి? ఆయన అంటున్నాడు మళ్ళా పాలమూరు రంగారెడ్డి నీళ్లు తెస్తామన్నాడు. See the sarcasm. He says on one side he is giving away lands to Adani Welspun Group and that ashram, Kanha Shantivanam ashram. At a throwaway price, they are buying it. On one side, he is not saying anything, KTR and KCR that time. Now he says he will bring water from Palamur Rangareddy. For what? Where is the land? ఒక సైడ్ ఏమో సన్నకారు రన్నసన్న రైతుల భూములు చేవల్ల చందనవాలి దగ్గర నుంచి అన్ని భూములు గుంజుకొని అప్పనంగా వెల్స్పన్ he went to a said Chandanavali will become Welspun Valley. How dare he can do that? That means that entire area which is agriculture based in and around city, you just imagine vegetables, fruits and cotton growers, their entire land is being taken away to a maximum extent. You are giving it to వారికి ఇస్తా ఉన్నారు వెల్స్పన్ కు మిగతా వాళ్లకు. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నీళ్లు తెస్తామంటారు. నీళ్ళు ఎవరి కోసం మహానుభావ? సేమ్ కాళేశ్వరం కూడా అదే. ఊర్లలో పోయి చూడండి, అన్ని చోట్ల రియల్ ఎస్టేట్స్ అయినాయా లేదా, ఫార్మ్ స్టేట్స్ అయినాయా లేదా, అన్ని భూములు. మరి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఆ 1,00,000 కోట్లు దొంగ ఈ కమిషన్లు కొట్టేయడానికి. వాళ్ళకి తెలుసు అంత రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు, రేపు భూములు వ్యవసాయానికి ఉండవు, తినడానికి తిండి ఉండదు. మిస్టర్ కేసీఆర్ పర్యావరణం దెబ్బ, తినడానికి తిండి ఉండదు. ఫుడ్ విల్ బికమ్ స్కేర్సిటీ, దెన్ the environment will get disturbed, Mr. KCR, KTR, and what Congress government is going to do, we will see. We are showing you everything. Everything is on your screen. And I think these are the biggest evidences I think I've shown. I've shown you this land, directors of, and also of, this is the Welspun Group. See how Welspun is expanding. చూసారు కదా, ఇక్కడ వికారాబాద్, ఇక్కడ వెనకాల ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు మొత్తం. దిస్ విల్ ఎక్స్టెండ్ టు బెంగళూరు హైవే, తిమ్మాపూర్ సైడ్. దట్ ఈస్ వేర్ దే హావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ ది రైల్వే అండర్ పాస్. ఇన్ హూజ్ ఇంట్రెస్ట్? ఇన్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇంట్రెస్ట్. షాకింగ్ ఈజ్ Honorable Prime Minister attending such meetings in the name of meditation. Meet Deepali Goenka, CEO, whose husband BK Goenka bought flat for rupees 240 crore net worth. Business details. Mr. What are you trying to plead him, Mr. KTR? You have to answer. Are you a partner? And this is the... So, this is very clear now. I think I have shown you everything, how they are taking away the land after land. So in a nutshell, 5% of Hyderabad. ఐదు శాతం హైదరాబాద్ లో భూములను, హైదరాబాద్ 5% గుజరాతీ కంపెనీలకు ఇచ్చింది కేటీఆర్, కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సౌజన్యంతోనో కాదా? ఇది వాళ్ళ లింక్. అందు గురించే వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు అనేది ప్రజలు అంటున్నారు. ఉట్టుగా కొట్లాడుతున్నారు. పైకి లోపల ఇంత పెద్ద ఎత్తున భూమి కొట్టేస్తా ఉంటే, భూమి అప్పనంగా గుజరాతీ కంపెనీలకు అప్పచెప్తుంటే కేంద్రం ఎందుకు కుట్టి ఉంది?
IL&FS ఫ్రాడులెంట్ కంపెనీ సత్యం లాంటి ఫ్రాడ్ చేసినా కూడా కేంద్రం ఎందుకు కుట్టి ఉంది? ఎందుకంటే ఈ భూములు సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, దక్షిణ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి భూములు, విలువైనటువంటి ఆస్తులు అప్పరంగా ఈ విధంగా వెల్స్పన్ కంపెనీలకు అక్కడ ఆ ఆశ్రమం వారు కూడా కన్నా శాంతివనం తక్కువ ధరకు రైతులతో కొనడం ఎంతవరకు కరెక్టు? ఆ రోజు కొన్న ధర, ఈ రోజు ఉన్న ధర, దీంతోనే ఇది వ్యాపారం. మళ్ళా ఆ చుట్టుపక్కల రియల్ ఎస్టేట్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆ ప్రభుత్వ భూమిని అంతా కూడా దొంగ పేర్లతోన అది మొత్తం మాయం చేసినారు కాబట్టి దొంగ పేర్లతోన మళ్ళా కోట్ల కొలది రూపాయలు మన భూముల నుంచి, నీళ్ల నుంచి కాళేశ్వరం, పాలము రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ లో అవినీతి, నీళ్ల నుంచి అవినీతి డబ్బు చూశాం. భూముల ద్వారా, ధరణి భూముల ద్వారా కూడా ఈ విధంగా అప్పనంగా అవినీతి డబ్బు మన భూములను కొట్టేసి ఈ విధంగా అప్పనంగా అవినీతి డబ్బుతో మనను శాసించాలా, ఏలాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఏమన్నా నిన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ పార్లమెంట్ అటాక్ అనగానే COVID-19 బయటికి తీసుకొచ్చారు. అందుగురించి భయపడకండి, ప్రశ్నించడం నేర్చుకోండి. ఎక్కడ ఉంది COVID-19? అది మళ్ళా వస్తారు ఇంకో టాపిక్ లో. 5% సౌత్ వెస్ట్ హైదరాబాద్ ల్యాండ్స్, we want every detail about 40,000, 50,000 acres in between this. How much government land? How much is the government land? How much is Sita Ramaswamy temple land? How much is the land which have been donated by small time farmers and at what rate? And what are the companies to whom you have given land at what rate? And what are the benefits? Why did you give them such huge land? That is why 50,000 ఎకరాలు ఈ లెక్క చెప్పాలి. ఎట్లయితే ధరణి 20 లక్షల ఎకరాలు, 2,40,00,000 ఎకరాలు లెక్క చెప్పమనంగా ధరణి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సిరీస్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు పశ్చిమ దక్షిణ హైదరాబాద్లో చందనవల్లి నుంచి తిమ్మాపూర్ బెంగళూరు హైవే వరకు ఉన్నటువంటి భూ కుంభకోణం, భూ భాగవతం, ఈరోజు ధరణి భూ భాగవతంలో రెండో సిరీస్ ఈరోజు మేము ఇక్కడే ముగిస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఇన్ ధరణి, సౌత్ వెస్ట్ హైదరాబాద్. 30,000 to 50,000 acres land has to be made accountable immediately. Why? Because they have cheated the farmers. రైతులను మోసం చేశారు. That is why this is a biggest scam. తక్కువ ధరకు రైతులతో భూమి కొనడం, buying at a very cheaper rate from farmers, this is the biggest scam of. How did government allow it? రెండోది టెంపుల్ ల్యాండ్స్, సీతారామస్వామి టెంపుల్, some other temples are there in that area. What happened to the temple lands? How can them take away temple lands? Then government lands. What is the extent? Is it 30,000 crores, 40,000 crores? What is the extent in between Chandanavalli, Chevella, Cheguru, Hyderabad and Timmapur, Bangalore Highway Road? What happened to that land? Details have to come out. ఆ భూమి లెక్కలన్నీ చెప్పాలి. తర్వాత ఎన్ని ఎకరాలు వెల్ స్పన్ కి ఇచ్చారు? How many acres you have given to well spun? Everything should come out. And who sold Telangana? Then at the same time, that ashram also, is there any land? How is that they are allowed to construct huge walls? ప్రహరీ గోడలు ఎట్లా కట్టించారు ఆ ఆశ్రమం? ఇది ఎవడి సొత్తు? ఇది ఎందుకు కడుతున్నారు? అక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు? వాళ్ళ కనెక్షన్ ఏంది? యూనియన్ మంత్రి కొడుకు వెల్స్పాన్ గ్రూప్ కు కనెక్షన్ ఏంది? ప్రధానమంత్రి ఆ బీజేపీకి ఆశ్రమానికి సంబంధం ఏంది? చెన్నై నుంచి ఎందుకు వచ్చాడు? తక్కువ ధరకు రైతుల నుంచి కొంటుంటే అక్కడ ఎందుకు ఎవరేం మాట్లాడడం? అందుగురించి అన్నాం, తెలంగాణను గుజరాతీలకు ఎవరు అమ్మేశారు? COVID-19 సమయంలో యూనియన్ మినిస్టర్ అమిత్ షా సన్ డిడ్ యు విజిట్ హైదరాబాద్ ఆర్ నాట్? వారు హైదరాబాద్కు వచ్చారా? ఎందుకు వచ్చారు? వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఏం చేశారు? When he is buying 240 crores, investing for one flat, why are you giving government land at a throwaway price? Why are you allowing public land to be given to him at a lowest price? ఇది మోసం, చీటింగ్ కాదా? దగా కాదా? మీకేం లాభం దాంట్లో? కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు జవాబు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అసెంబ్లీ సాక్షిగా చర్చించాలా, మీరు కూడా జవాబు చెప్పాలి. ఏమైంది? ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంత భూమి? ప్రజల చందనవల్లి ఎంతమంది ఘోష వాళ్ళది. ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనారిటీలు, ఓసీలు ఉన్నటువంటి రెడ్లు, కాపులు, వాళ్ళ భూములు బ్రాహ్మణులు అప్పనంగా అప్పచెప్పారు. ఎందుకో? మీకేం లాభం? వాడి దగ్గర అంత డబ్బు ఉండగా వాడికి ఎందుకు అప్పచెప్పారు? వాడు ఏం డెవలప్మెంట్, ఏం ప్రగతి చేశాడు అక్కడ? ఆ ప్రగతి వల్ల ఎవరికి లాభం?
Who is benefiting out of those development? Textile. After pharmacy, it is the most polluting industry. Pharma తర్వాత టెక్స్టైల్ భూమి నుంచి ఆకాశం వరకు అంత నాశనం చేస్తుంది. It will destroy every natural resources. Textile industry. How are you allowing? All of a sudden, you come and create an industrial zone in between and you sell away, forcefully take land from poor farmers at a small price, and you combine the huge extent of government lands, which is not visible in Dharani. That is why I said this is the biggest scam. Again, polluting industries you are bringing, which have been rejected by other states. We have shown you also how in Kerala, one company, garments company, Kitex, it is rejected in Kerala. Mr. KTR and they have brought it to Warangal and these areas. The same way, now here also is saying the same regarding textile park. We don't want industries. అభివృద్ధి వద్దనం, మనకు పరిశ్రమలు వద్దనం, కానీ ఎటువంటి పరిశ్రమలు తేవాలి, ఎటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఎక్కడ కూడా పర్యావరణానికి ఇంత ఇబ్బంది కలగకుండా, మనకు నష్టం కలగకుండా, మన జీవనానికి పర్యావరణానికి నష్టం కలగకుండా ఉండాలి. It should not destroy environment as well as our lives, ecological sense of living. It should not destroy. That is the development, that sort of development. And then how should it be? In a transparent and accountable way. Paradarshakata, jawabdartanamto ravali. So this is the biggest scam. 5% of Hyderabad given to Gujarati businessmen. If I am wrong, prove me wrong. BRS and BJP, are they not responsible? Why Congress is keeping quiet? Now Congress should come out with answers. What happened to that thousands of acres of land? Thousands of acres of land. Lekka Jeppala. Chevalla, Vikarabad, Chandanavalli nunchi, Cheguru, Hyderabad nunchi, Timmapur, Bangalore highway var. This is one side. Don't go away, because when you are asking me, I will come back to you. This side of the road, Chinna GR Swami, my home, how many thousands of acres of land? He has gone to inaugurate the Statue of Liberty, biggest statue, Mr. Prime Minister Modi. This time he did not visit Chinna GR Swami, that side of the road. He had come to this side of this road, Kanha, Shantivanam. That is where politics in relation to land, resources, everything is happening. That is why we say, citizens, be alert, be conscious. అందుగురించే చెప్తున్నాం, ఇక్కడ వచ్చేది రాజకీయ నాయకులు, వారితో వచ్చే బిజినెస్ మెన్, గుజరాతీ బిజినెస్ మెన్ అంతా మన వనరులను దోపిడీ చేయడానికి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి, చైతన్యవంతులై ఉండాలి, చట్టపరంగా ఆధారాలతో రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రశ్నించాలి. We should question them with evidences as per constitution, as per rule of law only. There is no personal vilification. These channels stand for that. Prove me wrong. I am ready to host you. I am to correct me. But you have to give me the accountability of 30,000 to 50,000 acres of land in between Timmapur and Chandanavalli. This is Dharani scam 2. ఇది ధరణి కుంభకోణం మొదటిది అయింది, ఇది రెండవది. మూడవది ఇటువైపు వస్తాను, ఎందుకంటే ఆ లోపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందనే నేను ఆశిస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ది రూలింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విల్ కమ్ అవుట్ క్లీన్ అండ్ నీట్. అదర్వైజ్ నౌ పీపుల్ హ్యావ్ ఎవ్రీ డేటా అండ్ కోర్ట్స్ విల్ బి ఫోర్స్డ్ టు టేక్ ఇట్ సువమోటో. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రజల దగ్గర ఉంది, ప్రజలు నెట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వంగా ముందుకు రాకపోతే న్యాయస్థానాలు దీన్ని సువమోటోగా తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ కేసీఆర్, కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ ఏదైతే విర్రవి గారు ప్రతిపక్షం లేకుండా పోయింది, కానీ ప్రజలే ప్రతిపక్షమయ్యారు. కేంద్రంలో కూడా ఇప్పుడు అదే అవుతుంది. ప్రజలే ప్రతిపక్షం అయినప్పుడు ఏ విధంగా శాసనాలు పోతాయో కాంగ్రెస్కు గుర్తెరగాల. 25,000 మెజారిటీ మీకు ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్కి ఇచ్చారు. అవినీతి పట్ల పోరాటం ప్రజలు చేశారు, ప్రజలు ప్రతిపక్షం కాబట్టి. అందుగురించి అది గుర్తుంచుకొని తక్షణమే దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇంత పెద్ద స్కామ్ ధరణి ఆధారాలతో మొదటి సిరీస్ మనం బయట పెట్టిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎందుకు కామ్గా ఉంది, ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు? అందుగురించి నేను ధరణి 2, 5% ఆఫ్ హైదరాబాద్ గిఫ్టెడ్ టు గుజరాతీ బిజినెస్ మెన్. 5% హైదరాబాద్ను గుజరాతీ వ్యాపారులకు అప్పనంగా అమ్మేశారు. ఆధారాలతో ఈరోజు మేము ముందుంచాను. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంకా ధరణిపై ఖచ్చితంగా
చర్యలు చేపడతలేదు అనే అనుమానం ప్రజలకు వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళొకసారి ఈ ఆధారాలు మీ ముందు పెడతా ఉన్నాము. చాలా పేపర్లు చాలా మంది పంపించారు. అన్ని చెప్పడం షోలో కష్టం కాబట్టి కొందరు పెద్దలు మీరు ఎక్కువసేపు చెప్తారంటారు. మరి ఏం చేయాలి స్వామి? ఆధారాలతో చెప్పాలి కదా, పెద్ద కుంభకోణాలు కదా, చట్టపరంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి కదా. ఆ చెప్పడంలోనే సమయం పోతుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు ఈ వీడియోను అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించి చూడండి, అర్థం చేసుకోండి, ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టండి ప్రభుత్వాన్ని. సత్యం లాంటి ఫ్రాడ్ ఆ సత్యం పీడ తెలంగాణకి ఇంకా పోలేదు. ఆ సత్యం ముసుగులో మన భూములు ఖతం. ఇప్పుడు మళ్ళీ సౌత్ వెస్ట్ హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అప్పనంగా 40,000 నుంచి 50,000 ఎకరాల భూమిని, చిన్నకారు సన్నకారు భూమిని ఏ విధంగా అప్పనంగా గుజరాతీ పరిశ్రమలకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు, ఆ ఒక్కొక్క పారిశ్రామికవేత్త 240 కోట్లు పెట్టి ఫ్లాట్ కొనే పారిశ్రామికవేత్తకు ఇక్కడ రైతులు, చిన్నకారు సన్నకారు రైతులు, మధ్యతరగతి కుటుంబీకులతో భూమి గుంజుకొని వెల్స్పన్ లాంటి కంపెనీలకు ఇవ్వడంలోనే దగా, మోసం, కుట్ర. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Anyone can participate. My mobile number is 94404-65339. You can WhatsApp me, share your evidences. I will invite you from wherever you are, connecting from wherever you are. 94404-65339 is my mobile number, to which Google Pay and Phone Pay is also attached. You can contribute. Thank you very much. Swamiye Sharanamayyappa. Jai Telangana. Jai Hind.